Der Bahnhof so schön. Yves melden jeder Nachricht, dass es mit dem Zeitproblem Zug aufgrund von Problemen mit den Fahrgästen am Bahnhof von Whittington verspäten würde. Da. Sammeln Sie Informationen über die Fahrgäste, die an Bord des verschwundenen Zuges waren. Finden Sie heraus, was der Sonderwagen des verschwundenen Transportzuges transportierte. Dafür muss ich jetzt nach Dingenskirchen. Kutsche! Fahre er nach Bridlington. Was haben wir denn in der Herleitung? Aber ich kann schon mal was kombinieren. Sonderwagen. Reicht doch noch nichts. Wir sind schon da. Nun denn, schauen wir uns hier doch mal ein bisschen um. Da drin ist jemand. Hier kann man wenden. Und hier ist noch jemand. Excuse me. Sir, may I ask you a question? Entschuldigen Sie, der Herr, darf ich Ihnen eine Frage stellen? Ich gehe jetzt mal hier rein. Hola. Was geht? This is an absolute scandal. It's always the same with these rail companies. No respect for the customer. Wie schlimm ist es denn? Erstmal schauen wir ihn uns genau an. Und ich glaube, das gewinne ich mir auch mal an. Mal gucken. Arbeitskleidung. Billige Fahrkarte. Verheiratet. Graue Haut. Arbeiter halt. Was ist passiert? Please calm down, sir. What is your concern? Concern? What is my concern? I'll tell you what my concern is. Last night I were on the train as usual with my colleague, heading home. Then along came this ridiculous ticket inspector, who started arguing that our tickets were invalid. He made us get off the train, and he was extremely rude about it. Okay. Fahrgast an Bord des verschwundenen Zuges? Were you aboard the train that vanished last night? Yes, I heard that it disappeared. But I don't care because we would have stopped before then anyway. Our tickets were valid and no doubt about it. And then, to top it all, the ticket inspector pushed everyone else out too, except for a bunch of rich. Well, of course their type don't need a ticket. Reiche Fahrgäste? Can you recall anything more specific about this fortunate group? Well, yes. They were all foreigners. Spanish-looking toffs with snake eyes. Goodbye, sir. Gut, danke. Oh. Mr. Robinson. Good day to you, sir. Good day. To whom am I speaking? My name is Sherlock Holmes, and this is... Are you a representative of this damned railway company? Because I have a complaint. We are not from the railway company. We are... Well, in that case, Mr. Shamrock Flomes, please excuse me, but I'm not in the mood for idle chit-chat at the moment. Texas, richtig? Australischer Hut. Okay, Australer. Eure Kleidung. Gut genährt. Auch verheiratet? Nee. Schwerer Goldring. Komische Tasche. In der Tasche ist echt nichts. Teure Schuhe, Krokodilleder. Hey, was geht, Mr. Robinson? You must be Mr. Robinson, is that correct? Yes? I am leading the investigation of the disappearing train. It would help if you could answer my questions. Ah, well, all right. I have nothing to hide.
Will ich jetzt nicht drauf wetten, aber I presume it was you who placed the order for the special wagon. Yes. It was to transport my valuable prototype safely to London. My prototype is a revolutionary device. It is capable of producing electricity. I'm a businessman and an engineer. I had already found several potential customers for my invention. But I was very optimistic about the directors' board who were travelling on the train last night. okay, Firmenbesitzer. You mentioned a director's board. Which company do they own? The Chilean Barcazes Company. I had made an appointment with them. Now they are lost, along with the train and my prototype. Yeah. What do you know about the Barcazes Company? It's a large South American company. They showed a great deal of interest in my prototype, and they seemed wealthy enough to do business with. Okay, ja. Und was ist der Wert? This revolutionary machine of yours, was it very valuable? For God's sake, sir, it is priceless. It could change the world we live in, and yet I was selling it for almost nothing. I am a humanitarian, you see. I do not know if I will ever be able to get over this disaster. I cannot believe that it disappeared with that damned train. Waren Sie an Bord? Mr. Robinson, could you please clarify? Were you traveling alongside your prototype? Yes, I was. But I had to step off the train. And all because of this stupid station master. I received a telegram declaring that an important person, a Mr. Bromsby, wished to see you in the waiting room. I merely informed you of this. Mr. Bromsby is a wealthy gentleman. His interest in my invention was truly unexpected. So yes, of course, I agreed to see him. Unfortunately, he wasn't there. I thought perhaps he might have been delayed, so I chose to wait a while. But despite my requests, the train left the station without me. Absolutely unacceptable. The timetable is strict. We cannot wait any longer. The regulations require the train to be on time. You are an idiot. You will pay for it. I will sue you. Schauen wir mal. The ticket inspector forced all the passengers from the train except for the directors of the Barcazes Chilean Company. Okay. Wütender Fahrgast. Den Händen der Kleidung nach diesem Mannes urteilen ist er ein Mitarbeiter. Er hat kein Gepäck und ist allein. Er reist nicht und ist noch nicht in Urlaub mit seiner Frau. Er fährt täglich mit dem Zug zur Arbeit und wieder zurück. Von daher dürfte er sich nur mit dieser Linie und den Stationen gut auskennen, sondern auch mit den anderen täglichen Zugreisenden. Genau. Ich kann hier Kombinationen schon bilden. Sonderwagen. Okay, Zug verschwand mit allen Hinweisen. Mit allen anderen Fahrgästen. Ja, keine Spuren vom Zug. Dankeschön. Die Chilenen blieben rein zufällig an Bord des Zuges. Der Kontrolleur könnte sie übersehen haben. Und er hat die Chilenen an Bord gelassen. Der Kontrolleur ließ alle Fahrgäste bis auf die Chilenen aussteigen. Da tippe ich eher drauf. Aber ich werde jetzt erstmal noch mal weiter hier investigativ die Leute befragen und mich fragen, wo der Typ schon wieder hin ist. Er haut der schon wieder ab. Ist nur für dieses kurze Gespräch. Und dann, Good day to you, gentlemen. How may I help you? Good day to you, sir. Anstand, My name is Sherlock Holmes. Hey. I am investigating the unfortunate disappearance of last night's train. I see. I'm Station Master Bertram, but my supervisor has not informed me about this. I do not know if... Do not worry. I have only a few questions. Ja. Wir gucken uns erstmal an, wie du aussiehst. Junges Alter. Saubere Kleidung. Standard-Dings. Vorschriften und natürlich hat er keinen Ring. Aber blaue Flecken. Tintenflecken, um genau zu sein. Problem mit Fahrgästen. Station Master Everett from Evesham told us that you reported a problem with some passengers last night. Indeed. This train is a regular line for those who work at Nottingham.
But yesterday, everyone was asked to get off the train here at my station. I've no idea why, and it delayed the train. But the worst of it is that now I have to deal with 2 furious passengers who are complaining about the company's service. They stayed here the whole night, but people do not usually pay much attention to the regulations, you see. There are very strict and clear rules. Paragraph 234 of Article 2G-43 states that in the event of a complaint, you must... Yes, thank you. Bist du Deutscher oder was? Irgendetwas Ungewöhnliches gestern? Apart from the passengers disembarking, did you notice anything else that was unusual last night? I did. And I mentioned it in my report to our higher management on the matter. What was it? Sorry, but I can't tell you. The station master's reports are confidential. Confidential, you say? How long have you been working here? I've worked here long enough to be quite capable of managing a railway station. Richter der Vorsteher sind vertraulich. Schade. Ich wollte ihn jetzt erstmal mit der Zugzusammenstellung. Apart from the passengers disembarking, did you notice anything else that was unusual last night? I did. And I mentioned it in my report to our higher management on the matter. What was it? Sorry, but I can't tell you. The station master's reports are confidential. Confidential, you say? How long have you been working here? I've worked here long enough to be quite capable of managing a railway station. Also muss ich dich daran... Let me speak frankly, Mr. Bertram. Your age and your lack of confidence in your position are quite apparent. You cannot deny that you have only recently completed your studies. I was at the top of my class. Listen here, young man. I am aware that you wish to protect yourself behind all these regulations, but I represent the law. And you are obstructing the investigation of an important case. I would suggest that you cooperate with Mr. Holmes. Think of your career. Ah, that is... Well, I'll tell you everything. First of all, I scolded the ticket inspector, for it was he who asked the passengers to leave the train. It was not his right to do so. He was very rude. And then, later on, I received a most peculiar telegram from my colleague at Chesterfield Station, the next stop along the line. Okay. Was war das? Seltsamer Telegramm? What did the telegram say? Well, that was the peculiar thing. It was almost unreadable. It was full of errors and awfully vague. It was hard to understand if the train had correctly passed that station or not. You can read it for yourself. Okay. We ought to visit Chesterfield Station. We need to confirm if the station master saw the train or not. Bahnhof Sheffield, leer, Ankunft 3:00:30, Abfahrt 0:35. Okay. Wieso kann ich hier jetzt Spalt im Boden? Blatt Papier. Egal. The insurance policy for Robinson's machine. A significant sum. Versicherung abgeschlossen für Thomson L. Robinson für einen Prototyp mit der Bezeichnung autonomer Stromgenerator. Diese Versicherung deckt den Totalschaden oder den wirtschaftlichen Totalschaden am Prototyp bis zu einer Höhe von 50% des Gesamtgegenstandswertes. Maximale Deckungssumme 15.000 Pfund. Versicherungsdauer 1 Jahr verlängerbar. Mich stört, dass hier einer fehlt. Das ist ja der vorherige Fall. Der Fahrgast, der Bahnhofsvorsteher. Chesterfield. Und da habe ich die Karte, okay. Lass mal gucken, ob ich hier noch was finden kann. Nö. Don't touch anything, please. Dann spreche ich mit dir, Mr. Robinson, weil ich habe deinen Versicherungsvertrag gelesen. According to this document, you have insurance for your prototype. Oh, thank God. Where did you find it?
Near the telegraph station. I must have lost it when I tried to send a message, which I was prevented from I doing. apologise for that, but regulations state that public access to the telegraph is strictly prohibited. Upon my word, you keep on digging that hole of yours. You have no idea who I am. Richtig, ich habe immer noch keine Ahnung, wer du bist. I Reisetasche. see that you kept your gripsack with you. Why don't you leave it in the luggage room? I've had other things to think about. I lost my prototype. And this idiot station master just stands here doing nothing to help. Oh, but Well, that won't do at all. Station Master, I believe that the regulations state that any passenger luggage should be taken to the luggage room. I'll do it right away, sir. Sorry, sir. This Robinson is quite a character. We should learn more about him. Ja, auf jeden Fall. Kann ich jetzt hier rein? Ohne dass er guckt? Er ist schon wieder da. A telegraph. Ja, ein Telegraph. It's a scandal. An absolute outrage. Mit dir kann ich I nicht mehr will sprechen, not ne? move from here until I receive my... Bis du dein Geld kriegst, ja? Lift Luggage. Plastik. Railway post bags. Genau, ich darf hier überall rein, zum Glück. Mr. Robertsons Reisetasche untersuchen. This gripsack belongs to Mr. Robinson. I think we should open it, Holmes. This is what they call force majeure. I'll keep watch. Of course. Gute Idee. Hatten wir doch eh vor. Ah, das Ding wieder. Du. Und... Ja, wie gesagt, mit dem Mausrad wechsle ich die Ebenen. Und hier kann ich gerade nichts machen. Das heißt, das wäre wahrscheinlich so. Und rechts drehe ich alle. Will ich aber gar nicht. Doch, irgendwie schon. Ist ja doch was. Okay, dann hätte ich den ja schon mal so. Das passt eigentlich auch alles. Das war's auch schon. Schade, dass er nicht sofort reagiert hat, aber... Geschäftsunterlagen. Look, Watson. A bundle of contracts. Very suspicious. We should study them carefully. Gut. Das ist ein Exklusivvertrag über den Exklusivvertrag. An exclusive sales contract. Über den Verkauf des Prototyps, der auf autonome Weise Strom erzeugt. Der Verkäufer Amazon Electric erklärt sich damit einverstanden, dass er das Gerät ohne Mangelgewähr und einvernehmlich erwirbt. Mr. Thomas L. Robinson, Mr. Robinson is the seller. der Verkäufer, ist nicht haftbar für Probleme mit den Prototypen, die nach der Vertragsunterzeichnung auftreten, egal ob sie zuvor dem Käufer oder dem Verkäufer bekannt waren. Der Käufer verpflichtet sich unmittelbar nach der Unterzeichnung, eine Vorauszahlung in Höhe von 10% des Kaufpreises zu leisten. Es ist innerhalb von einem Monat zu bezahlen. Dies ist ein Exklusivvertrag. Über den Yet another. Mr. Robinson is the seller. Ein Exklusivvertrag über den Yet another. Mr. Robinson is the Noch ein Yet another Exklusivvertrag. exclusive sales contract. Mr. Robinson is the seller. Well, it is very clear that this Mr. Robinson received prepayments from various people for his machine. Ein Betrüger vielleicht. Okay.
Informationen, aber das war's auch schon. Robinsons Motiv. Wer aufgrund der Versicherung von mehreren betrügerischen Exklusivverträgen wird der Verlust des Prototyps eine hohe Geldsumme einbringen. Der Verlust des Prototyps ist eine Katastrophe für Mr. Robinson. Auch wenn er den Betrug geplant hat, hat er viel mehr verloren, als er entschädigend werden könnte. Die Versicherung deckt nicht den Gesamtwert der Maschine. Und zufällig oder absichtlich an Bord gelassen. Noch zu wenig Informationen für irgendwas. Und was ist im Warehouse? Nichts, wie ich annehme. This Robinson fellow seems suspicious to me. Wem nicht? Ja. Da komme ich nicht rein. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich irgendwie das Gefühl, dass ich nach Chesterfield muss. Was machst du denn auf den Gleisen? Achso, okay. Gut, dann reisen wir mal zur nächsten. I will not move from here until I... Da ist die Kutsche. Auf nach Chesterfield. Okay, ich glaube irgendwie, dass die Chilen aus absichtlich da geblieben sind und dass er ein Betrüger ist und gar kein Prototyp existiert, aber okay. Vielleicht finden wir hier noch ein bisschen mehr raus. Kurz ein bisschen umgucken. Hier ist niemand drin. Und hier sollten wir reingehen. Nein, da. Ein Abfalleimer. This bin is full of empty bottles. Okay. Hallo. Ein A Werbeplakat. fishing advertisement. I'm always wondering what's on your mind, Holmes. Ja, warum ist hier... Na ja. Warum ist das interessant? Hallo? Jemand? Ah ja, da ist jemand. Guten Tag. How could he fall asleep at work like this? Excuse me, sir. Wake up. Ah, his breath. He must have swallowed half a distillery. And that explains the how. By his sleeping off the alcohol, you mean? Wake up, please, Huh. sir. What? The 18-hour 72 train has arrived? Good day to you. We are investigating the disappearance of last night's train, and we should like to ask you a few questions. Schauen wir erstmal unseren Trunkenbold an. Erstmal rote Nase. Wegen der stärkeren anderen Durchblutung nach Alkohol. Genuss. Saubere Kleidung. Verheiratet. Flachmann. Und Angelschnur. Fahrgäste. Were there any passengers who got off that particular train at your station last night? No, nobody, it seems to me. Although I did not leave my office, so... No doubt you were very busy. You don't say. You can't ever get any peace around here. Now you have to send a telegram each time a train arrives and departs. Seltsames Telegramm. Station Master Bertram from Bridlington showed me a strange telegram that he received from you last night. It concerned the train, but it was barely comprehensible. What? He's a fastidious little twerp, that Bertram. I remember everything quite clearly. It was late, and I was tired,
but I did my work. So what? There's no need to be so petty. Guck. Alkoholiker, Binge. Boing. You were not tired, you were inebriated. Tell me the truth now, or I shall not hesitate to document your state in my report. My friend means that you will end up by being sacked from your position. All right. So I was drunk. I don't remember all of yesterday, to be truthful to you. Please don't go harsh on me. Ja. Holmes, this man has consumed a considerable amount of alcohol. He's not entirely helpless yet, but... It will not be long before he is. Obviously, his testimony cannot be trusted. Gut. Bahnhof von Chesterfield untersuchen. Und die Kombination machen wir auch nochmal kurz. Ich habe wieder B gedrückt, ne? Ja. Ich wollte auch noch die restlichen Hinweise durchsuchen. Okay, ist keiner mehr da.